Good morning, good morning, good morning. Today is March 14, 2026. Once again, BuildASchool Foundation Media team is welcome you back to our channel. We appreciate you. And on this wonderful Saturday, we have first thing first, beside the construction update, and we will let you know what's going on in our 10 days in Vietnam that we're going to visit pretty soon here toward the end of April, which is next month. Next month is April already. But first, we just want to welcome you, and you can listen to the song at the same time. We're going to sing happy birthday to the media team. Can you believe that we've been around for 2 years? And the numbers that we really want to bring to your attention is that even just after 2 years, we have not reached the 500 subscribers yet, but that's not really important to us. We keep come to you every week. The important thing is when we started out, we are at school number 151, and today we over 200. So in 2 years, when we started the channels to communicate with all of you, our foundation have grown from 151 projects to 201 projects at current times. So that is the number that is very near and dear to my heart. I just want to say thank to my team there. And once again, this is Jimmy Thai with BuildASchool Foundation headquarters in San Diego. And let's see our media team in Hanoi, Vietnam to introduce themselves. Over to you, Hai Con. Hello, xin chào tất cả mọi người. Con xin chào thầy Jimmy và tất cả mọi người đang theo dõi buổi livestream trên kênh BuildASchool Foundation Official ngày hôm nay. Và mình là Hiền Lê và Thiên Lương. Rất vui khi mà tiếp tục được đồng hành cùng với quý khán thính giả trong buổi livestream đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là buổi livestream kỷ niệm 2 năm thành lập của BuildASchool Foundation Official. Yes, và không chỉ thế mà trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là 10 ngày ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động gì. Song song với đó là việc update các thông tin của dự án. Và trước khi mà chúng ta đến với các phần thông tin phía sau thì Lương ơi, chúng ta có một thủ tục gì nhỉ? Rất là quen thuộc. Hãy cùng nhau có 1 phút chánh niệm, 1 minute of mindfulness. Yeah. Hãy chìm trong cảm giác hạnh phúc và biết ơn trước khi chúng ta bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay nhé. Alright, all you have to do, listen to the bell, breathe into your breath, and be grateful for the wonderful day. We welcome you. All right, that's a wonderful way for me to start my day with that minute of mindfulness. I hope that all of you in Asia, in Vietnam, Philippines, Cambodia, wherever you are, Thailand, you have that minute of peaceful before you transition from the busy day to your evening time. All right, so the key that we want to mention about for our 2 years anniversary of the YouTube channel, we want to play that fine song one more time, and we want to challenge all of BuildASchool Foundation teachers and centers and countries, and you can teach your children to sing this song, and we'll see who sings the best, right? So we will see who can sing this song best. Very simple. The lyrics, nothing fancy. We have the lyric in the YouTube that we link that you share with you, and you can just teach that, right? So we give the hands up, a new start with passion and compassion in our heart. One brick, one smile, one school at a time. BuildASchool, leave a legacy. Very simple. Everybody, let's sing together with us one time so we can celebrate our birthday as well. Instead of sing happy birthday, we sing this song. All right, everybody, let's sing with our media team.
Democracy. New start. Passion and compassion in our heart. One brick, one smile, one school at a time. Build a school, leave a legacy. One brick, one smile, one school at a time. Build a school, leave the legacy. How cool is that? Thank you to AI. And now we not only build school, we can write music and we can sing music too. All right, so let's run for the rest of the month of March. Anybody can sing this song the best, and anybody can post this on YouTube video or post it on our Facebook page, and make sure you tag BuildASchool Foundation. And if we're looking for a video or a post that have the most like, the most watch, and you potentially can win $100 from BuildASchool Foundation headquarters. So for your classroom, for your student, or for your country, whatever, or even for your team, think about that. That would be our happy birthday, and to show how much we appreciate you in the last 2 years working together with us and follow us. So follow us for more. With that, that is the March challenge from BuildASchool Foundation to sing our fighting song right there and win $100. And with that, I'm going to turn over to our team in Hanoi, Vietnam, so they can share their feeling in our 2-year anniversary of the channel. How do you feel about the journey of the last 2 years or so? Are you happy? Do you feel like we disappointed because we did not have a lot of subs, or we did not have a lot of likes, or not? And then, lead us into the construction update. Over to you, Hải Con. Dạ, trước khi mà Lương và Hiền Lê chia sẻ về cảm xúc của bản thân mình thì Lương muốn nhắc lại với tất cả các quý khán thính giả ở Việt Nam rằng là thầy Jimmy có đưa ra cho chúng mình một thử thách với giá trị giải thưởng lên đến $100. Yeah, $100. Rằng hãy hát bài hát vừa rồi, và chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ lên social media, lên trên YouTube hoặc là lên trên Facebook. Đó, và bạn sẽ có cơ hội nhận được $100 đến từ BuildASchool Foundation. Yeah. Một thử thách không khó xíu nào hết trơn á, bởi vì bài hát rất là hay, rất là dễ thuộc, dễ nhớ, mà lại còn ý nghĩa nữa, là cái câu thần chú mà chúng ta niệm mỗi buổi livestream nè. Okay, so Hiền Lê có thể chia sẻ trước ha về cảm nhận cảm xúc của Hiền Lê YouTube thầy Jim. Thì trước đó là kênh YouTube thầy Jim ở Mỹ, và bây giờ đổi tên thành là BuildASchool Foundation Official. Thì Hiền Lê là một trong những người Hiền Lê là người có công đóng góp rất là lớn và là lớn nhất ở trong kênh này luôn. Nên là sự thành công của kênh, chúng ta lời đầu tiên phải nhắc đến Miss Hiền. Cảm ơn Lương Lê rất là nhiều. Thật ra thì với vai trò là người đồng hành cùng với cả quỹ BuildASchool Foundation và tạo nên cái kênh BuildASchool Foundation Official ngày này, thì Hiền Lê cảm thấy rất là vui vì mình có thể là cống hiến và góp một phần nhỏ nào đó cái công sức của mình để có thể là hỗ trợ cho quỹ cũng như là cho các dự án. Thật ra thì như thầy Jimmy cũng có nói, thì các con số ở trên kênh không nói lên tất cả những cái gì mà chúng ta có. Tuy nhiên là với mỗi một video lên hay là những cái short trên kênh thì mình đều đi xem lại rất là nhiều và cảm thấy là ôi thật là hạnh phúc. Và ở trên cái kênh của chúng mình còn có rất là nhiều những hình ảnh mà các em bé rất là vui khi mà có cơ hội được đi trên những con đường mới này, hay là có được sử dụng những cái khu nhà vệ sinh mới, hay là có những ngôi trường mới. Thật sự là nó rất là chạm vào, giúp cho Hiền Lê cảm thấy là mình đã đi đúng đường đó. Và cảm ơn thầy Jimmy rất là nhiều, cũng như là cảm ơn Lương Lê đã đồng hành cùng với cả Hiền Lê cũng như là kênh. Và chắc chắn rồi thì
một phần không thể không nhắc đến đó là sự đồng hành của tất cả các fans hâm mộ của kênh BuildASchool Foundation Official. Vâng, và để có được ngày hôm nay thì Hiền Lê cảm ơn và biết ơn tất cả mọi người. Thế thôi ạ. Cảm ơn Lương Lê và Đúng thật là một màn chia sẻ cảm xúc giống như đứng trên bục và nhận cúp vinh danh. Còn với con, với Lương thì thật sự thì như Lương đã từng chia sẻ rất là nhiều lần là khi mà Lương có cơ hội được đồng hành cùng với thầy Jimmy và BuildASchool Foundation, nó là một niềm vinh hạnh và một điều mà Lương cảm thấy biết ơn rất là nhiều. Thế nên là khi mà Lương đồng hành cùng với kênh BuildASchool Foundation Official, nó cũng là một niềm hân hạnh và một niềm hạnh phúc và biết ơn của Lương. Khi mà mình có thể đồng hành, mình có thể support và mình hỗ trợ. Vậy nên là cứ khi nào mình có cơ hội được xuất hiện trên kênh là mỗi lần mình cảm thấy hạnh phúc. Lúc nào cũng vậy, chứ không chỉ riêng ngày hôm nay là ngày chúng ta cùng nhau kỷ niệm 2 năm thành lập. Yep. Cảm thấy biết ơn và hạnh phúc thôi ạ. Thank you hai con. Thầy cũng muốn nói là thầy rất là cảm ơn con. So I just want to show how much I appreciate both of you. I know that you're busy with your schedule, your work, your school, your life, try to have boyfriends, but always stick to us and save that, an hour on your precious Saturday evening, afternoon, late afternoon with us. So thầy appreciate con. All right, let's go to the construction update, see what's going on in the world of BuildASchool Foundation. Yeah. Mà nha, thầy nói vậy con mới nhớ ha. Từ cái hồi mà mình còn làm media talk, những cái buổi chia sẻ đó, và thầy đã bán Hiền Lê từ cái dạo đó cho tới bây giờ mà mình vẫn chưa có kiếm được người khách hàng thầy ơi. Nên là chắc là thầy trò mình phải đẩy mạnh hơn công tác vụ này nha. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung update các dự án của BuildASchool Foundation trong tuần này nha. Có những gì mới nhất sẽ được BuildASchool Foundation update tới tất cả mọi người. Và dự án đầu tiên chúng ta update đó chính là dự án số 192 tại Thái Lan. Yeah. Và đây là một dự án xây nhà nội trú dành cho các bạn nữ. Và một điều đặc biệt là ngôi nhà này được xây dựng theo lối eco bricks, đó chính là mình sử dụng những đồ tái sử dụng để có thể xây nên ngôi trường. Và để có thể chia sẻ thật kỹ và sâu sắc về ngôi trường này thì ngôi nhà nội trú này thì con mời thầy Jimmy có thể chia sẻ sâu hơn tới quý khán thính giả. Okay, all right, say thank you con. Can you believe the little girl in the picture, she only 4 years old, right? So 4 years old, 4 tuổi, and she making eco brick, meaning she take all the plastic bubble in this case, or you can see behind her a lot of the plastic food wrap. I can see some of those they use those to wrap some of the pear or some of the apple, and you can use these clean, shove them in a plastic bottle, the drinking bottle that we drink, and then you can turn that into the eco brick, and we can build school with that. And this is something that we commit to teach all of the refugee kids in this refugee camp in Thailand, for the Shan Refugee Minority Group. We use the eco brick because everywhere now, Thailand, just like Vietnam or Philippines, we have a lot of tourists, and when you have a lot of tourists, they end up to drink a lot of water. They drink a lot of water. That means they litter a lot of empty bottles, right? And what you see right now is that we build the 2 floors dormitory for all of these young ladies. These are girls that in the female. We focus on the female for this project, and next year maybe we will build one for all the boys as well, for all the male as well. But the first one we pay attention to is the young girls. Why younger is very important to our mission. When you are young and you live in refugee camp, it's an extremely complicated environment. There's a lot of bad things that can happen. There's a lot of temptation that people
especially young ladies can fall into. And if you don't provide a very safe and secure place for them to live, to learn, and to grow up, then a lot of bad things can happen. And that's the thing that we live our life as a refugee when we're a lot younger. So we know what can all of the young ladies facing. So we want to make sure that we make their life a lot better, and we want to make sure that we provide all this condition for them to focus on learning English, learning a skill, learning something that can help them get a job when they assimilate into the Thai culture or whatnot. So that's why we very focus on this mission, and you can see that right now all the mesh bar that they do, so they can do the foundation and they can build up the next level. This is a 2-level dormitories for them. I'm really excited to see what's going on right here, and we just fund them $6,000. That's the commitment from BuildASchool Foundation. And this week we only mentioned about the 10-day we visit Vietnam and Cambodia, Vietnam, but next week we will mention about the visit that we're going to have in Cambodia and Thailand, this refugee camp too. So you will see a live stream from us from this refugee camp toward the middle of May. Okay, all right. So if you know somebody that want to partner work with us on this refugee camp in Thailand, if you're in Thailand and if you are a member of, let's say, Thailand Toastmaster or Rotary Toastmaster, and you want to help this refugee camp project, contact us, and we're more than happy to share with you what we plan to do with this camp for the next 3-5 years. Okay, thank you, Gong. Over to you. Thank you thầy Jimmy. Yeah. Với những chia sẻ thật sự rằng là cho Lương và cho Hiền Lê cùng với tất cả các quý khán thính giả có thể hiểu rõ hơn về tầm ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án này, và mong rằng như thầy Jimmy có chia sẻ rằng quý khán thính giả, nếu chúng ta có nhu cầu hoặc là có những người có mối quan tâm đến các dự án thì hãy liên hệ tới BuildASchool Foundation hạn để chúng ta có cơ hội được cộng tác, hợp tác, làm việc với nhau để cùng nhau xây dựng các dự án ý nghĩa như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án số 195 tại Vĩnh Long, Việt Nam. Đây dự án số 195 là dự án được đồng hành cùng với Đại Đức Thích Minh Trí xây nhà vệ sinh cho các em học sinh. Mọi người có thể thấy qua một vài video ha. Các nhà vệ sinh của chúng ta đang được xây dựng, đang trong hành trình tiến hành xây dựng, và chắc chắn rồi, các dự án mà có sự nhúng tay, sự tham gia của Đại Đức Thích Minh Trí thì thật sự đều rất là nhanh luôn, và sẽ rất nhanh thôi, sẽ sớm thôi, có thể là trong cách khoảng một vài buổi livestream tiếp tới là chúng ta sẽ có thể quay trở lại với dự án 195 với một ngôi nhà vệ sinh thật là đã hoàn thành và sẵn sàng để sử dụng với các em rồi. Hiền Lê và thầy Jimmy có muốn chia sẻ sâu hơn gì về dự án này không ạ? Thầy nhường cho Hiền Lê. Dạ vâng, con cảm ơn thầy Jimmy rất là nhiều ạ. Vâng, với như mọi người có thể thấy thì đây là dự án số 195, là một trong những cái rất nhiều những dự án xây dựng nhà vệ sinh cộng đồng của tại Vĩnh Long, có sự đồng hành của thầy Đại Đức Thích Minh Trí, thì rất là ý nghĩa dành cho các em học sinh, không chỉ là đồng hành về việc học tập mà nó còn hỗ trợ rất là lớn trong công tác sinh hoạt của các em tại trường. Vâng, và Hiền Lê nghĩ là chắc là trong tương lai thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động để có thể hỗ trợ các em, thì rất mong có sự đồng hành của tất cả mọi người. Và trong chuyến đi cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới thì chúng ta cũng sẽ đến Vĩnh Long. Dạ vâng, cái phần đó thì tí nữa thì thầy Jimmy sẽ bật mí thêm cho mọi người được. Và nha, quý khán thính giả nào có ở Vĩnh Long thì hãy comment liền giúp cho Lương, thầy Jimmy và Hiền Lê xem là Vĩnh Long chúng ta có những đặc sản gì nha, để lần đầu tiên Lương có cơ hội về Vĩnh Long, Lương có thể trải nghiệm tất thảy những đặc sản, những cái hay, những cái đẹp nhất của
dân miền Tây của Việt Nam chúng ta. Yeah. Yep. Hãy cùng nhau đến với dự án tiếp theo, dự án 197 tại Philippines. Philippines, another Và country. đây là một vài hình ảnh của dự án. Chúng ta có thể thấy rằng là chiếc khung bên ngoài của lớp học thì đã hoàn thiện rồi. Đó, và thời gian tiếp tới thì sẽ xây dựng và củng cố các yếu tố thiết bị ở bên trong lớp học. Với dự án này, thầy Jimmy có chia sẻ gì sâu hơn cho quý khán thính giả không ạ thầy? Sure, Kang. Thank you, Kang. So 197 is 2 more classrooms for the school up in the sky. I believe this is project number 5 we have with this school. So first we build school, and then we make sure we have to have solar panel, and now we get water, and then we have kitchen, and now we're back to build 2 more classrooms, and we will put solar panels on these classrooms also. So this is a new effort, and you can see the trend that we work with all of these. We call center now, not just simple school, meaning for the last 9.5 years, we've been focused on classrooms a lot, but now we go beyond classroom. We build center, meaning you have classroom, you have solar, you have IT lab, you have water, you have kitchen, and you have all of these amenities that we elevate you into a center, so we can send our folk over there to volunteer and do a lot of things in the future, right? So that's what we focus on BuildASchool Foundation 3.0, and that's why we focus so much on this 3-4 center in Vietnam you will see pretty soon, this center in the Philippines, another center in Thailand, and another center in Cambodia, because those are countries that potentially you can travel with purpose with us in the future and help us stay there teaching English, teaching life skill, teaching something that the children, when they finish school, they can transition into having a job. So those are the vision of BuildASchool Foundation 3.0 that we're working together with younger people, and the focus on this year for me after the trip will be all about trying to take care of the homeless youth in America, and that's a bigger problem that I try to solve right now. Try to take care of the homeless kids that in the age of 18 to 25 that homeless for whatever the reason, economic, because not having the nice families or having problem at home or whatnot, they end up to be in the street, or even college students that be on the street because their family cannot afford a homes anymore or a rental place anymore. So these are a lot of things that we want to help rebuild and fix in the society problem. So if you're into some of this initiative, if you into some of this effort or solution provider for these things, partner with us, because we have the one-stop solution. We not only bring you to some of these centers that we have, and you can spend 2 weeks to live there and teach them and learn to be a good camp counselor, and all of these all of these skills will help you transition into a wonderful skill when you grow up or when you enter the real world. So that's a 3.0 BuildASchool Foundation 3.0 vision that we will focus on very much in the next 5 years. Back to you, Hải Con. Yeah, thank you thầy Jimmy rất là nhiều với những nội dung chia sẻ. Và dự án 197 này cũng đã kết thúc cho phần update về các dự án của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp nối nội dung mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Thì về các dự án thì ngay lúc này Lương và Hiền Lê cùng với tất cả các quý khán thính giả có lẽ rằng đang rất là mong chờ và ngóng về những thông tin sẽ được bật mí về chuyến hành trình 10 ngày sắp tới tại Việt Nam của thầy Jimmy. Yeah. Thank you, Con. And look like Hiền Lê is already transferred into a different mindset with flowers and everything. So that's very zen. So speaking of being very zen, what we're sharing with you right here is the schedule for our first part of the trip. So on the 26th, I will be on the plane heading home, and we arrive there on the 27th very early in the morning. And the minute we arrive,
we get our act together and we headed out right away to Highland, Vietnam, because the first 3 centers that we will visit in the Highland, Vietnam is a center with Father Hiếu. I really like the term they use, mái ấm, right? Mái ấm meaning you have a warm roof, right? Literally, mái ấm means warm roof. So not only we provide a facility, not only we provide a home, not only we provide a shelter, but it's very warm. It's not just a cold place, right? Because people say a house, just a house. It's not a home, but all of these things is like home to all of these orphan children, all of these kids that all of these Catholic priests and nuns, raise them. So the first stop right away will be the Mai Am. That's the orphanage center with Father Hiếu in Đắk Nông. The day after that, so we spend the whole morning and lunch to do day of mindfulness, meaning we will have meditation, we will have sharing, we will have career advice and coaching and English teaching. So these are the activities we do at every single center. So we have Đắk Nông. The following day we will be in Gia Lai. So that will be another orphanage center, Mai Am, Alfonso with Father Cao, and then we will swing by to see Mai Am, Mỹ Linh. This is for ladies. So the day in the Wednesday we will have to go see 2 of them, and we will do one in the morning for Father Cao Center, and then in the afternoon we stop by, we see Mai Am, Mỹ Linh with all the sir in Dame Rosa. And then we hop on the car and then we move on to the next center with Father Huân Chương in Kom Tum, right? So on Thursday will be Father Huân Chương in Kom Tum. That evening, when we're done with Father Huân Chương, the same day of mindfulness that we run, we head into the center and we get ready to go back to Ho Chi Minh City so we can travel down to Vĩnh Long, Trà Vinh với Đại Đức Thích Minh Trí at Chùa Long Bửu, Bông Đưa Pagoda. This is a major day of mindfulness that we run for the whole day for 100 youth in the neighborhood. I already have the discussion with Thầy Minh Trí. We will have our t-shirt uniform and we will provide buffet lunch. The day of mindfulness at temple will be vegetarian, and that's the part that will be a little bit different with when you see when the center in the Catholic and the center in Buddhist, that will be different because we don't eat meat, we don't eat fish, we don't eat anything that used to be a live creature, because one of the things we practice, the 5 mindfulness training we practice at the Buddhist, which I am, is that we don't kill. So we eat vegetarian meals, so remind us that we try to avoid killing, even killing animal or fish or thing that become food. Instead we use vegetable, tofu and nuts and all that stuff. All right, so wonderful. Always enjoy vegetarian meal at Chùa Long Bửu. Can't wait for that. We're done with Chùa Long Bửu, then we get back to Saigon. We fly to Huế. So Đức Sơn Pagoda Orphanage in Huế is another Buddhist temple that we will visit, and this one, Sư Bà Minh Tú is raising 80 something orphanage children. A lot of them are autistic, a lot of them are special needs students. So this is another center that we will visit, and we will show you picture, we will show you more, but right now I'm just highlighting you the schedule, and then after that we fly back into Saigon and we have a leadership training coaching for another CEO before we hop on the plane and head into Cambodia for more school and more activities that we try to do day of mindfulness all of this place. So that's the schedule we have for 10 days. We will be in Vietnam from April 27 to May 8, and starting on May 9 we're heading over to Cambodia. Very busy. You can see that our schedule is packed and we run around a lot, but if it's something that you want to partner or you want to sponsor some of the trip, like we will have 100 t-shirts for Day of Mindfulness with Thầy Minh Trí, and if you want to sponsor at the company or you want to come by and give a CEO talk or whatnot, reach out to us and we definitely can partner and we can provide the t-shirt or backpack. That's another thing all the centers up in Highland, they request backpack as a gift, so we can provide backpack for these students.
So if you have a lot of extra backpacks, or you have backpacks that you want to donate, now's the time to reach out and work with us, and we can get all of these wonderful children. I'm so excited. I'm not sure how about you, but in the middle of a lot of things going on in the world of BuildASchool Foundation, I'm really excited for the trip that we're heading back. Every time we go, we see all the center. It brings a lot of warmth to my heart, because it's exactly why we work so hard. It's exactly why we spend Saturday to update you on the activity, because we want to bring other people with a lot of passion and compassion together, and then we can travel with purpose. More to come for other countries. Back to you, Hai Kong. Thanks for Yeah. letting me sharing all of this. Thank you thầy Jimmy rất là nhiều. Vậy là chúng ta trong 10 ngày tới tại tháng 4, cuối tháng 4 và đầu tháng 5 chúng ta sẽ có rất rất là nhiều những địa điểm. Chúng ta sẽ tới Đắk Nông, chúng ta sẽ tới Gia Lai, tới Vĩnh Long, tới Huế Kon Tum, và Huế, để chúng ta thăm những dự án mà trước đó BuildASchool Foundation đã và đang thực hiện tại Việt Nam, và bên cạnh đó là tổ chức những chương trình mindfulness, những chương trình giá trị và ý nghĩa dành cho các em nhỏ tại các mái ấm và các địa điểm này. Và một lời mời muốn gửi đến cho quý khán thính giả rằng nếu quý vị có mong muốn được đồng hành, muốn được cộng tác, muốn được hỗ trợ trong các chương trình này thì đừng ngại ngần, hãy contact tới BuildASchool Foundation ha. Chúng mình có rất là nhiều những cái chương trình mindfulness được tổ chức ra, và cũng sẽ cần có rất là nhiều những sự đóng góp hỗ trợ để mình có thể hoàn thành tốt. Như là tại Vĩnh Long thì chúng ta có mindfulness cho 100 em, và chúng ta cần có 100 chiếc áo t-shirt, chiếc áo phông cho các em. Đó. Thì nếu quý vị nhận thấy rằng quý vị muốn đồng hành, hay là muốn có cơ hội được nói chuyện, truyền cảm hứng, chia sẻ tới các em nhỏ tại các địa điểm như trên, thì đừng ngại ngần, hãy liên hệ tới chúng mình nhé. Hiền Lê có muốn chia sẻ điều gì trước khi mà chúng ta wrap up chương trình ngày hôm nay không? Thật ra thì Hiền không có Hiền chỉ muốn là Hiền muốn chia sẻ là Hiền rất là mong chờ về chuyến đi sắp tới, và rất mong có sự đồng hành và hỗ trợ của tất cả mọi người để chúng ta có một chuyến đi thật là tràn đầy ý nghĩa. Lương có thấy rằng Hiền Lê đang có một chiếc cây rất là xinh, Hiền Lê mới để đó, liệu nó có ý nghĩa gì không nhỉ? Một chiếc cây màu xanh mang thật nhiều hy vọng, như là Nó có cảnh đầu ý nghĩa đến cho tất cả mọi người. Mong là chúng ta sẽ có một chuyến đi thật là nhiều ý nghĩa. Yes. Mình yêu cây cối, mình cũng thích màu xanh nữa. Cảm ơn thầy chị, cảm ơn Hiền Lê ha. Và ngay bây giờ có lẽ là đã đến lúc chúng ta có thể wrap up buổi livestream ngày hôm nay rồi, bằng câu thần chú. Thầy GP ơi. All right, and we can sing the song in the background. So on behalf of BuildASchool Foundation Media Team, once again, thank you so much for tuning in with us. We love to spend time with you. We love to listen to your comment, what else you want to see, where else you think that we need to go build school. Subscribe to our channel if you think this is valuable information. Share with your team, share with your teacher in your country. We always looking for partner. We're in 11 countries, and your country could be number 12. With that, one brick, one smile, one school at a time. One brick, one smile, one school at a time. Build school, live a legacy. Build school, live a legacy. Thank you so much for tuning in with us, and on behalf of our media team, thank you. Happy birthday to BuildASchool Foundation Media Team, and not only from 151 to 201 and more. We will see you next week. Have a wonderful weekend if you're in the West, and if you're in Asia, have a good night. See you next week. Thanks for tuning in. Bye.